Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana. Alhamdulillah, mpenzi mtazamaji, tupo naye si mwingine bali ni mgeni wetu ambaye anaitwa Rahma, na tupo naye ili aweze kujuza mengi zaidi kuhusiana na vijana, haswa katika mada ambazo huenda wengi huwa hawaongelei ama haziongelei kwa wengi, kwa sababu kuna ugumu wake ndani yake kwa kuongelea mada kama hizo, lakini ni kitu ambacho tuna try kuweka information nje, hata kama walau tutakuwa hatujafikisha yote, lakini kwa kiasi kidogo naamini utakuwa umefahamu mengi na mengi zaidi. Na katika mada yetu ya leo tunataka kuangazia misinformation, climate misinformation and how young people can identify it. Na hili linakuja nadhani katika mada iliyopita tukiangazia kuhusiana na masuala na climate change, kuigusia hapa na pale. Sasa tukagusia mahali na misinformation. Sasa leo tunataka kufahamu misinformation zipi labda watu huwa wanapata na vijana wanaweza zitambua vipi. Huenda mtu amekuja katika social media amesema kuhusiana na kitu fulani, lakini ukiangalia hichi kitu sio cha kweli, na inshallah tukirudi kwa Rahma tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana Rahma. Asante. Naam. For climate misinformation is false. Kwa sababu kwa wakati mwingine when youth anajipata kwamba mmepata information yenye iko kwa mtandao, social media, and then you spread it in a way that haikuwa imehappen. So you need to know that how, when did it happen, and where did you get that information from? Is it from the right source, like the world metropolitan databases, or from the valued organization or organization which are dealing with the environment? Yeah, that's where you will get the information, rather than taking the information and being misled without knowing the source of the information. Yeah, nimepitia mahali I saw that they said if you want to get a lot of good information or clear fact-checked information, one should visit the NASA climate change, because I believe their site iko hapo. At least you'll get information concerning a certain climate change. True. Naam. And tukiangalia swali lingine ni kwamba how can false information spread on social media? Because kuna mahali tuligusia kuhusiana na social media. How can it spread? Inaweza spread kwa fast vipi? Ina spread fast through the social media, through different platform. Like kama mnatumia sana watu siku hizi wanatumia sana TikTok. Somebody is discussing through TikTok, and then wengine wana comment, they take it seriously, alafu wanafanya kama it's a big deal. So you need to know the source of the information, rather than taking information from people who just talk to get followers and to get nini, alafu wana mislead watu, wana mislead community. So you need to know the real source of that information. Is it real or is it false? So and it depends, tukiangalia it's all about maybe the influencers. Yeah, influencers. Oh, like usichukue tu something about iko serious, maybe something like masala na climate change, it's a very serious matter, and utakuta maybe influencer amekuja amesema hivi, or a certain celebrity amekuja amesema hivi. Yeah, so that's not acceptable. Yeah, it's not acceptable. You need to get that information from the right source, like the Kenya integrated source, which wana deal na mambo na climate. Okay. Naam. And tukiangalia masuala mengine ona snippet kuhusiana na hii masuala na climate change, and specifically hapo kwa information. Why does climate information matter? It matters a lot because it will discourage youth who wenye walikuwa wanataka kufanya something which will bring effect to the society. Itamdiscourage asifanye that hiyo we call it kuleta nini distraction or
to distract the society. So inaleta that effect. Inafanya mtu aachane kufanya hivyo rather than focus na kunini the community. Yeah. So yani ni kitu ambayo tukiangalia inaleta, it's discouraging people from taking action, yeah. Especially tukiangalia kuna vijana ambao maybe una kitu fulani wanataka kufanya, at the same time inawa discourage kuchukua action maybe kama hiyo, especially concerning na masala na climate change. Vile tumesema, I think another way vile ina discourage people from taking action ni watu wakiwa wamezidi kuipuuza. Ni kweli. Ile unapuuza wewe, you don't want to take accountability and so on, na ukishapuuza kitu fulani, at the end of the day mtu anaona like why should I do this, and that's why most of youth I think wana ile kwamba no, if kama hii imefikia hapa why should I do it. Na pia lack of resources inachangia, kwa sababu kwa mfano mtu hauna pesa yenye ulikuwa unataka kufanya project, ulikuwa unataka kufanya something initiative, rather than doing that inakufanya upuuze hiyo, uanze kufanya kitu yenye itakuletea. Unaona wengine wanaenda kwa dump site, wanachukua hizo manini wanakula kwa sababu hauna, otherwise you take that. Exactly. And are there maybe other climate misinformation that matters that people should know? Yeah. Like sometime kuna hizi traditional, they tell people to, wanaambia watu like mvua inanyesha alafu nakuta hainyeshi. Yeah. Like okay, so hii inasababisha pia, I think it makes it hard for the community to prepare for climate related challenges, yeah. For instance, mtu umeenda umechukua mimea zako, hizi seeds unataka kwenda kupanda, then unapanda unakuta mvua inyeshi na hizo nini umeipanda already. So ina discourage mtu atasitake action to nene to listen to those information. Because it's such a high risk. Mtu aseme akute labda amesikia mahali, jamani mvua inanyesha, tunasikia itanyesha 1 2 3 4 mahali fulani, and then at the end of the day ukute hiyo mvua haitanyesha. So it's very discouraging. Mtu ameshapanda mimea yake and then at long run unakuta mimi nilisikia jamani mvua itanyesha mwezi huu, kumbe mvua nayo hainyeshi, which means typically kuna ile pattern ambayo huwa inabadilika, si ndio? Ya climate, kwamba zamani ilikuwa ni rahisi sana kuventure ama kujua maybe mvua ikifika mwezi fulani utajua hii ni mvua inanyesha. Sasa hii it's very hard to tell. True. Utakuta wengi wanapanda mimea yao and so on, and then at the end of the day hakuna kitu yenye wanapata. Yeah. And tukiangalia another thing in terms of misinformation, why do some people deny or downplay climate change? Because they think it's something normal. Okay. Like unaona kama tu hata kama itafanyika, still bado you continue with the normal life, but in real sense the moment unapuuza hizo vitu unakuta inaleta effect, but ujui iko na long term effect. So yani it's something ambao shouldn't be ignored. Yeah. Na kuna watu ambao wana ignore to the extent kwamba kesho yake italeta madhara. So which are the maybe madhara ambayo maybe inaweza kuwa a very harsh kukuja if young youth ama young generation watapuuza concerning maswala concerning na climate change. Sorry. Like for instance, kama mtapuuza kutoangalia environment yako, like mna dump vitu kila mahali, inaleta effects to the society, inaleta ugonjwa. Hizo madhara tunazipuuza ndo zinakuja. So yani ni ile kwamba we need to take accountability. And how do you think youth wanaweza kuwa accountable concerning that, because wengi hawana ile accountability? We advocate for climate. You be a climate champion by advocating, telling others. You do action also, planting trees, doing activities zenye na involve environment.
What does it take to be a climate champion? You do no harm to the environment. You take action, you educate others, your family, the community. So meaning, if we talk about education, how should we bring youth karibu na nini inside hii kusema kwamba it's high time that we take this initiative ya kusema sisi tuna educate the community kule kwa wazee, because I believe so mashinani we have a higher problem concerning na people understanding the climate change. Wale ambao labda ni bontao and huku maisha zingine ama watu ambao wameenda shule, it's very easier for them to elewa. So unafikiria maybe kuna initiative gani ambayo inafaa kutumika kupass the information truly a fact checked information kwa hizi community? Okay, hizi ma workshop or training. Okay. You engage youth in climate change training workshops yenye itawa empower, yenye itawafanya wa come up with initiative yenye ita create a great impact to the society. And this will make them itawa encourage wafanye more so that they can earn. Mtu for instance akisema anafanya project yenye ina deal na kuplant, you come up with a nursery and then unakuwa na hizo ma food trees and the indigenous one. You during this events like environmental day itakusaidia kwa sababu in that moment utakuwa una supply those seeds seedlings to different organization wenye wanafanya, because most of the organization and the youth they are coming up with different initiative yenye inawasaidia to advocate for environment and itawasaidia they get fund from different organization and different platform. Okay. Yeah, that's good, because tukiona like a youth is trying is best yake, and kuna youth sahi wameamka like they just want to do things for the community, like the volunteers. Mtu ana volunteer like okay, concerning hii 1 to 3 I should go for training ya hii na hii. And actually I think in climate change based, we mwenyewe pia unaweza kuja na afikra yako, like the way we said in the other episode concerning kuna watu ambao wanakuja na hizi maybe plastics, recycling them and so on. Anakuja na a creative idea on how we can navigate through this thing, yeah. Unakuta wengine wanatengeneza hizo tile like umesema, viti and so on, which is a good initiative for educating the youth, so it's something ambayo najua like I'm learning. Yeah, thank you so much. Kuna wengine pia walikuwa wanasema wanatumia hizo wigs nywele, wanatengeneza nazo viatu, easy handbags. Okay. Yeah. The same wigs that women wear. Wigs that we wear. and they know natural hair. They use even that one. Okay. So meaning wig inaweza kuwa recycled in a way that to make something creative nini kutokana na hiyo. Yeah, true. That's nice. At least yani haiendi hasara and climate inakuwa at a good perspective. Yeah. And another thing ni kwamba, what are some trusted sources for climate information? The trusted sources. We have that NASA, National Association of... That NASA, it has a long name, I swear. I have checked it and I'm like, I can't grasp it very well, but just let's say NASA. And then World Metropolitan agencies. Okay. Yeah, those are the trusted. Oh, the ones and the organizations, some organizations that are engaging in climate advocates. Okay. So that's nice at least. But you've said kuna different organizations ambao pia wana engage in advocacy, not necessarily give you information concerning climate, but at least they give information concerning the climate change. That's nice. And another thing, why is it important to verify information before you take a break? It's important because sometimes you get misled by false information. So you need to know the source of that information before taking action on the same thing. And also you need to know where that information has come
from? Is it from the source that are trusted? Yeah. Naam, thank you so much. Asante sana Rahma, acha tuchukue mapumziko, tukirudi tutaendelea na awamu ya pili kufahamu zaidi kuhusiana na misinformation concerning climate change, ambao maybe kuna watu wanapouza and what should be done concerning this, maybe kuna ile fact checking so on ya hizi information. Thank you so much. Welcome. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Rahma ndani ya studio zetu, alhamdulillah anazidi kutujuza mengi kuhusiana na masuala na climate change, na naamini mpenzi mtazamaji, kuhusiana na misinformation ya climate change ndo katika mada yetu ya leo, na tunazidi kuiangazia kufahamu mengi na mengi zaidi. Ndio maana unaona tunasaidiana na Rahma angalau kuchangia mojawapo ya vitu ambavyo tunaona vina happen haswa katika maybe dunia nzima, because it's a global thing, it's a global problem ambayo ina affect iko kila mahali, especially utakuta maybe wale ambao wanakata miti, the emission of gases and so on, maybe watu kuweka taka vibaya, not recycling some things and kuzitupa vile wanavyotaka. So inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue tamala maji, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana, tukiwa naye Rahma anayezidi kudadavulia mengi kuhusiana na misinformation za climate change, ambazo maybe watu unafaa kuverify vipi hizi information, ama unafaa kupata hizi information wapi? Kunradhi, kama tunavyofahamu ya kwamba misinformation ni nyingi, hasa katika social media zetu. Huenda kuna celebrity ama influencers wanaweza kukupea information, maana siku hizi kila mtu naona pia katika TikTok ama social media yoyote ya social media platform yoyote amekuwa mtangazaji ama mpeana habari. Sasa ni lazima verify information ama verifying pia any post ambayo imepostiwa, kwa sababu siku hizi kuna AI, someone can post anything, lakini ikuwe sio fact checked information. So inshallah tukirudi kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. So Rahma, karibu tena. Now, so let's look at how can young people identify climate misinformation. Utaijua kwa sababu utaangalia the source of that information. Okay. Imetoka kwa mtu yupi, ama imetoka kwa which source of that information. Then the other thing utajua according to that information if it's misleading or if it's not misleading. Okay. And another thing, how do we verify, I mean, how can make sure kwamba hizi information ama hizi information bias zina kuwa identified? Number 2, I can check, kuna moja nasema verifying with multiple sources. How should they do that? By asking from different individual, checking different social media kama inasema the same thing. As ukiona kama tuseme 2 or 3 platforms zinasema the same thing, you know that it's true. But if you see it's only from one platform, you know this is misleading information. So you need to verify from different source of information, like from individuals, from social media, from different sites. Maybe za watu ambao ni experts wa climate. Thank you so much. And how should one look for the evidences? Maybe concerning, maybe amepata misinformation concerning maybe your climate, na huna credibility kati ya hiyo. So one of the thing naona, it's like one should always look for the evidences. So how should one navigate through that? Okay, for the evidence, you just look for the utaenda ku confirm from the right people, so that you know if it's true or not true. And then the other thing, you consult others, to know that if this information, by learning or seeking knowledge from different expertise in that field of climate change. Now, and another thing, what warning signs should people look for when evaluating climate-related content? Warning signs. Warning signs.
when looking for ambazo maybe mtu ataangalia labda ameona maybe hapa mahali hii kitu haiko sawa, so labda maybe utaona maybe kwa post kuna kitu labda haikali sawa and so on. Yeah, for the warning signs utaona tu this thing is not aligning with the information you are getting. Ama so mtu mwenye anakuambia that information utajua anasema something which is misleading. That's the warning signs you will get from different individuals. Okay. And different platforms. Okay. And another thing, how can misinformation affect public action on climate change? It will affect public action for climate change because mtu anaweza kuwa ameplania something alafu unapata hiyo information yenye umepata imekumislead, inakufanya usifanye something that you wanted to do it. Yeah. Okay. And then the other thing, it will make people not to trust the place where that information has come from. Even if kama saa ile alikuwa anasema kitu ya kweli, hiyo the moment that person has misled or has make that misinformation, akimake another legit information, watu watapuuza. Okay, so ni ile kwamba watu wakuwe true to their actions and true to their information, because now that social media go vast, it's very hard for people to identify kwamba information gani ni right ama correct. That's why pia in media, those people who are learning media, it's very acceptable kwamba wewe ukuwe na ile fact checking. Actually kuna module ambao watu wanasomea, the only thing ni fact checking. Kwa sababu gani? The information that you give out to the audience, the information that you give out to the public, it's either it mends them ama itawa destroy. Yeah, thank you so much. And another thing, what should a young person do if they discover they have shared false information? You will tell others, like utaanza ku explain ya kwamba umepata hiyo information but ilikuwa from the wrong source. And also you will educate others not to use that, not to be to align with the misinformation from different people. Okay, so in other words is that they should track where the information came from and verify it, and waseme maybe this imetoka hapa na hapa na hapa, it's not a true information. Yeah, because it's something that happens. Sisi ni binadamu after all. Yeah, we make mistakes here and there, but at the end of the day we have to correct the mistakes. And how can schools help students become better at identifying misinformation? They come up with the platform in students share their ideas, and also to have a suggestion box yenye itasaidia not to mislead others, and also teach students to be trustworthy and accountability on the action. Because we've seen like in schools these things do happen, like especially conserving the environment. Yeah, like what you've said, opinion and so on matters a lot to the audience, na utakuta wengine wana make sure kwamba they have those boxes za kuweka opinion. So whenever maybe Dean amekuja and so on, anafaa kuangalia maybe what's happening around and so on. Sasa inakuwa kitu ambacho ni rahisi sana ku make sure kwamba information ina stay intact kwa shule, because hao ndo vijana wa kesho. At the end of the day, tukiangalia concerning na environment or climate change, it's very important. Na ndio maana utakuta katika shule kuna agriculture. Yeah? Watu wanalima. Unakumbuka when I was in high school, mtihani yangu ya KCSE ilikuwa tunalima wimbi. So unakuta like si kitu ambao mwenyewe umeanticipate kufanya. Kila mtu alikuwa na kitu anachagua, but hiyo siku exam ilikuwa ni ya wimbi. I don't know why, but mimi sikupenda business class. I don't know, sikupenda business class, but at the end of the day it's agriculture, na tukiangalia pia soil yake ina depend na climate change.
whatever happens, yeah, at the end of the day, be it climate ikue ama isikue, shule if it is KCSE, agriculture mutapanda. Inaangaliwa okay, whatever crop inaendana na hiyo environment. Yeah, and I think it's a good information the way sisi students tulikuwa tunapata, and ilikuwa na make it more clearer vile sisi tunafaa kuhandle some things concerning the environment and so on. Asante sana. And another thing tukiangalia, it's what role do influencers and content creators play in spreading climate information? They play a great role if they give back to the community by coming up with initiative yenye itasaidia youth, na also they advocate through their social media on climate change, and also they should wakwe champion. I think umeng'ang'ana na hii swala la champion. Yeah, wakwe champion. Hao ndo advocate, wasikia wanatumia hiyo nini yao kuwa influencers without giving back to the community. Yeah. So how do you think they should navigate it? Because utakuta kuna mtu akona influencers wengi lakini haja take initiative ya kusema me I want to be an advocate for climate change. Unaanza from within you. Unaanza ku educate others on climate change. You use that platform to bring youth and community in the wakuje pamoja. Yeah. I think to add on that, as an influencer pia, it's good to educate themselves, because most of influencers, they aren't well educated concerning hizi mambo na climate change, mambo na environment. Most of them are underlying in a way that wow, they are in their own world. So for them to be kwa world yako yenye unataka maybe akuwe champion, yeye mwenyewe anafaa pia kujituma and make sure like okay, me I want to do this 1 2 3, let me learn this 1 2 3, because every day is an education day. We pass through social media and we learn a lot. Utakuta maybe climate change inahusiana na hii, what is global warming and so on. Maybe to be honest, global warming was a very hard topic in school, but at the end of the day utakuta ni kitu ambao unaifanya. Yeah, yeah, thank you. And another thing before tumalize topic yetu, what advice will you give young people about being responsible digital citizens? The advice I will give them is to do no harm, and also they should wajitume, vijana wajitume kufanya vitu zenye, kuna zingine hazihitaji pesa, nahitaji akili na kusaidia na kueducate our fellow community wenye wako well versed on the climate, how they can handle the climate, how they can do more than what we think of. Yeah. So it's more of them using social media in a good way. In a good way, not to misuse the social media. Use social media in a good way to get money, to educate others, and use that resources to give back to the community. So it's about maybe taking a small maybe a baby step. Yeah, you don't have to start a bigger way. Yeah, you start small and then maana wengi obviously want to achieve haraka. Na mtu anataka maybe YouTube channel yangu nimecreate leo, nataka ifike 1 million the same week. Kila kitu inakujanga with time, yani unaipa time. Yeah. So especially concerning the climate change, it's something ambao ni crucial sana I have seen in this society, and I think with the information that you've given us, wengi wanafaa kuichukulia serious. They should take it in a way that okay, not misusing the information ambao wanapewa, which is a good thing. Thank you so much Rahma for having you. Hakika umetuelezea, at least we've got a snippet of concerning the climate change, and I believe pole tu tutafika mbali, si ndio? Asante sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Rahma ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Alhamdulillah, amekujuza mengi kuhusiana na misinformation za climate change, jinsi gani unafaa kuverify
information. Jinsi gani wewe mwenyewe pia unafaa kuhakikisha kwamba whatever information I'm taking it's legit na sio kitu ya kudanganya. Like you should verify your sources. Just like in media industry, it's very important for one to verify information because ikifika kule mbele the consumer ambaye ana consume the information inategemea atachukuliaje. Atachukulia vile vile ama naye atafanya research, which wengi wanajua kwamba wewe ukiwapa taarifa at the end of the day wewe ndio umewapea the real information. So inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa nikwambia masala.